Watu wangu vipi? Huyu ni Steve na nilikwambia anytime you see me, you meet me, wewe fikiria ni mambo na chama. We give you inspiring content ya kuhakikisha kwamba chama yako it goes to the next level. So, are you in a chama? Chama yenu inafanya nini? And are you guys improving ama mmeregea? Leo nataka kuintroduce my chama member number 2 ambaye kwa mahali hapa. And by the way, hii ni kizungu mtupu kizungu. Niaje? Kwa fiti? Haujapotea? Well, if you want to know about the Saccos structure, the intricacies of their membership, and most importantly, the financial framework, stay tuned. Also, did you know there are electric buses in Kenya? We are going to gist you on everything. A 360 detail of everything about matatu industry. Na hata kama uko na V8 ama God amebless, there is a time ulibeba na matatu. So today, nataka nipige raundi, niende nikaone ma stakeholders wenye wanarun hizi Sacco, tujue how are they run na ni nini ambao ungetaka kujua kuhusu Sacco na chama za watu kama wa Embassava. So mimi naenda nipige story na wazito. Unajua mimi ni chairman. Wewe ingia huko ukatiwa na madonda, ujue story zao alafu tutaona baadaye sio? Tuende hivi nikisoma ofisi zao. Now, let's talk numbers. Kenya's public transportation system heavily relies on matatus, those iconic mini buses you see bustling through the streets. In fact, there are approximately 100,000 matatus across the country. In Kenya, on average, a single vehicle can bring in a whopping 10,000 Kenyan shillings a day. That's a remarkable 240,000 shillings per month. And guess what? You'll start seeing a return on your investment in just 2 short years. But how do you get started? It's simple. You need to join a PSV Sacco. What's a Sacco, you ask? It stands for Saving and Credit Cooperative Organization, a financial business model tailored for ventures like this. By joining a PSV Sacco, you unlock the opportunity to access negotiated interest rate loans. These loans will help you purchase your vehicle and set your investment in motion. So, what are we waiting for? Take the leap into the world of PSVs and Saccos. Na Embassava imenisaidia sana, kasi ya matatu wanasemanga ni kasi ngumu sana kwa mwanamke, lakini tunang'ang'ana tu kutafutia watoto. Like now, mtoto wangu wako grade 8 na nimemsomesha na kasi Embassava. Sasa kama saa hii tuko na program tunataka kununua magari kupitia hiyo chama ya Women Transport in Nairobi kwa mama peke yake. And then kwa hiyo chama bado tunasupportiwa na Sacco yetu, nayo imetushikilia. So tukifanya hiyo chama, support tunapata kutoka kwa Embassava. Hata ukienda huko Sacco inakuanga imejua uko wapi. Mama yoyote anaweza ingia kwa hiyo chama? Yeah, mama yoyote bora anataka kuingia na mambo ya transport, tumemkaribisha. Yeah. Let's see what Steve is up to. Yes, na kama kawaida, mimi ukiniona na mtu lazima nikuintroduce kwa mtu ako na chama, atuambie mambo yake na chama. And today niko ndani ya town and I'm privileged to meet a lady ambaye ako mahali hapa, atatuambia ni nani. Na by the way, she's one of the board members wa Embassava. Yaani yako ndani ya matatu business. Atuambie safari yake ilianzaje na mbona kama a lady yako ndani ya mambo ya matatu. Mami, jambo. Salama. Uko mzima kabisa? Okay. Kwa majina naitwa Pauline Katungwa. Pauline. Mimi ni mwana Embassava. Alright. Na Embassava ni chama, ni Sacco, sio chama. Na tulianza na Nissan, gari dogo, tukaendelea tukaingia kwa basi kubwa. Ndio wewe uliingiaje kwa mambo ya matatu? Ulianzia wapi ya safari? Mimi nilifikiria na nikaota na nikaotea biashara nyingine tofauti na ile nilikuwa nafanya. Uliota? Mama aliota. Wewe unakuwa na ndoto za kimaajabu. Hii ni ndoto ya matatu. Baada ya kuota, nikauliza Mungu anipe biashara nyingine. Na ndio akanichukua akaniweka kwa matatu. Kwa matatu. Nikaanzia na Nissan. Nikaenda chama ikaanza kusave na kupeana loans. Ndio nikaenda nikapewa loan. Nikanunua basi kubwa. Kama matatu kalikuwa kako? Kanisa kadogo. Kidogo tena ukakuwa na basi. 14 sita. Yako. Kuna challenges za hii kazi ama juu mara mingi tunaonanga mambo ya matatu ama mataxi ni wanaume. Unapata kina ladies wako pale. So is it challenging kuwa a lady ndani ya upande wa matatu? What can you tell other women? Kitambo tukianza na gari ndogo Nissan 14 sita kulikuwa na mashida. Kushikashikwa na polisi, kushikwa na kanjo, lakini vile tuliendelea hivyo mambo ikaenda ikibadilika na tukazoea. Sasa tukazoeana na wao wakatuzoea na tukaanza biashara ikaendelea vizuri. Wow. So pale Embassava mko watu kama wangapi?
watu kama 1,500 hivi. 1500. Na kina ladies? Ladies ni kama 50 hivi. Okay. Nimesikia ukiniambia mlianza mkashikana, hiyo ni Sacco na mko na chama. Nieleze mambo ya chama yenu pale kama one of the board members wa Embassava. Chama yetu ni chama tumeshikana tukiwa hivyo tuinuane na tupigane boost. Sasa ukilemewa kuna vile tunakupea loan. Unaweza unatengeneza gari yako inarudi kwa barabara. Pia tunakupea loan, unaongezea basi nyingine kama ulikuwa na moja. Sasa hiyo chama inainua mtu. Kwa hivyo inakuanga ni saving and credit. Hii chama yenu inakuwa run aje? Inalaniwa na board members. Tunachaguananga kila mwaka. After every year tunachaguana. Tunakuwa na board member 9 kwa kuendelesha chama. Ikimaliza mwaka moja tunachagua wengine 3. Kila mwaka tunatoa 3, tunaingiza 3. Wow. Yeah. Hivyo. Okay. Na what is the maximum amount ambayo unaweza enda pale uambiwe ndio ishika milioni zako kadhaa upige kazi? Ama sisi kama chama tumekuwa sana na tumeendelea sana. Sababu saa hii tuko under Sasla. Under Sasla. Sasla ni body yenye ina control Saccos zenye ziko over 100 million. Yeah. Wow. Sasa sisi tuko over 100 million na tunakontroliwa na Sasla na unapewa according to vile umesave. Mara 3 ya vile umesave. Wow. Ningependa uangalie hii kamera motivate ama encourage auma anaambia kwa nyumbani pale mwenye pengine nadhani kuingia kwa matatu business ni kazi ngumu. Ongelesha kina mama pale nyumbani. Sasa nikiambia wamama wenzangu business ya biashara sio ngumu, ni kujipanga, una save, unapata amount fulani, alafu unaenda unatafuta finance. Inakufinance unapata ngari. Ukishapata ngari unatafuta dereva mzuri. Anakuendeleshea kazi yako. Kwa siku ngari inaweza kukupea certain amount na una save amount fulani na unatumia amount fulani. Fantastic. Na kabla nikwambie asante, unaweza chukua loan alafu uinvest kwa biashara nyingine kama shamba, ama loan yenu ya Sacco lazima ununue matatu? Unaweza invest kwa kitu yoyote, lakini kabla uingie hii Sacco lazima ukuwe na matatu. Huwezi ingia bila ngari. Mpaka upate ngari ndio uingie kwa Sacco. As we promised you, leo ni akina mama na matatu, popularly known as warembo wa ma3. And today I'm meeting a beautiful woman, an influential woman in this industry. Na tutaongea na yeye atueleze mambo kuhusu hii Sacco Embassava inawasaidia aje, mnajiinua aje kupitia hii Sacco? Kwa nao tunaweza sema kuna change, sababu tulikuanga kitambo ukienda kubeba mtu anakudharau maraya nini, anafunga mrango na anakuchapa. Kwa nao wale wazee wako kwa ile ofisi wametusaidia sana na naweza wapigia makofi. Tunabeba bila stress, gari zinaweka pesa bila stress, no stress kwa Embassava. Na ungetaka kuambia nini wanawake wenye wanataka kujoin lakini wanasikia uoga? Wakuje sababu mimi mtoto wangu ako form 4 na nimesomesa na Embassava. Mimi naweza waambia wakuje niwafunze kazi, niwaambie kazi ya matatu ni jina mbaya, makanga ndio mbaya, lakini jina sisi wenyewe tuko na utu. Sababu tunashikana tunaenda mpaka children's home. Hata wale wazee wako pale wanatushikanga tunaenda children's home, tunasaidia ile children's home. Asa Embassava. There's something ambayo nimelearn when I'm touring this town. When Saccos came, Saccos zilijipanga. Na kuna wale Sacco ambazo zinakaa hivi but Embassava wamejipanga. They have a system that actually is running everything from mali gari inatoka, mali inaingia tao. And you know this town is big, lazima wa coordinate. Now, kuna wale watu ambao wanacheza na gari ikitoka mahali inatoka kubeba watu, inaingia tao, wanapigiana simu ni aje, jamu iko wapi, hepia upande hii, wanacheza na system yao until wanakufikisha mahali unaenda, kama ni mzigo imepotea, and all those mechanisms. Now, hawa watu wanaitwa route managers. And today, ndani ya CBD hapa Akran nimekutana na jamaa moja hapa Maxwell. Yes sir. Kofiti kabisa? Tuambie mambo ya route manager, mbona ulijipata hapo, mbona sio kadere? Ngoja watu home. Okay, route manager ni ule mtu mwenye ana coordinate na ofisi na na make sure that there is the smooth running of the sheria kwa ground. Na ile ku make sure ati vitu zote zimefuatwa to the letter na ku instill discipline to the drivers and the conductors, ndio maana abiria pia wafurahie. So nyinyi kama route managers mko kwa chama ama mko na chama yenu kama wadosi ama mko na chama ya hiyo Embassava?
chama iko, unaona sasa pia pande ya board wanaangalia maslahi yetu. Wana make sure health wise pia iko sawa, NHIF unalipiwa, mfuko iko sawa. Alafu pia wameturuhusu kuna chama zenye tuko nazo zenye pia tuko yenye pia in case of any eventuality pia tunaweza jisimamia. That is Maxwell, route manager wa Embassava. Hizi gari ukiangalia zimepanga line mpaka kule, of course mpaka na hizi new electric ilikuwa mahali hapa, and they make sure kazi inafanywa polepole vizuri in a very coherent way. Asante sana kiongozi. Wazi wazi. My name is Alfred Mutemi Zioka. I'm an electric driver with Embassava Sacco. So I'm proud to be with this Sacco, for I am a driver. It's a comfortable bus which we drive. Just enjoy the drive as we start. Welcome. In every Sacco, there must be a board. Who sits in the board? Chairman, secretary, treasurer, and other board members. Let's talk to the chair of Embassava. This Sacco was formed as a result of people who came together some 20 years ago and formed a welfare Sacco. Let me say a welfare group. And out of that group, after some times, they came together. And I think in the program, we'll have one of the founders talk about it in detail. But I want to say that once that welfare was made, they sat together and they thought, it's good to bring about the issue of Sacco, whereby they thought it was good to put together members' resources so that they can be able to be registered and so that members can be able to get to acquire loans in a very regulated way. And they went ahead to register the Sacco with the Ministry of Cooperative, whereby we know for every Sacco that is credit and saving has the way they give their loans and the way members are benefit. So as a Sacco, we are having currently, so to speak, like 600 active members, but our members are up to a tune of maybe 1,200. And for you to qualify to be a member for now, based on the wisdom that was given by the people that started, we have something we call common bond. The things that we call common bond is where every member owns a matatu. And because of that, when you get into the Sacco, you are able to save very easily, because as long as your matatu is running, there is a way you are able to save on a daily basis. So that gives you an advantage, because as long as your matatu is on the road, you have an advantage because we have workers on the ground to collect money from your matatu without any struggle or stress, unlike when maybe you are working somewhere and you wait until the end of the month to be able to get the money. So I would say, as a transport Sacco, which is credit and saving, having a matatu is an advantage. We have heard what Embassava has achieved through rightful leadership and a good leadership. Now, what about the work of the secretary? Normally our books are audited in a quarterly period of time, and the same information is laid to SASRA. After every 3 months, the books are audited and they are presented to SASRA as our regulator. And then annually, we have the external auditor who does the audit for the whole year. And then the same books of the same financial statements, they are brought to members during our NGMs, because we normally have an NGM every year. We have an NGM where members are being the business of that whole year is presented to members, and the members, they make the decision during those NGMs. If we have any borrowing powers, it is passed through the NGM, and other changes to the bylaws and amendments, they are done by the NGM. So the NGM is the supreme. Ours is just to implement what members have said and policy making as a board. But to make sure that the Sacco runs in a recognized structure, we have the CEO, we have the accountants, we have the auditor, internal auditor, and then we have the clerks.
who perform the office work. We, like management, we just be like overseer of what they have done. But the system is clearly in the office. When it comes to the Chamaa Show, we aim to take your Sacco, your Chamaa to the next level. And today, we're taking it to the next level with technology. And with me, behind me, is a work of art. A work that has taken in a lot of brains. And I don't want to dilute it so much, so we're going to go to the person who knows it better. So, my name is Moses Ndiritu. I am Managing Director and Chief Revenue Officer of Basigo Limited. And Basigo is an e-mobility and technology company. And our work is to be able to afford bus operators, or Saccos as you call them, as Chamas for this purpose, to be able to acquire electric buses and move their business to the next level, at the same time decarbonizing transport in our city. So electric vehicles are quite expensive to purchase, and anywhere in the world an electric vehicle is usually 2 to 3 times more expensive than our what we call ICE, or internal combustion engine, or diesel or petrol vehicles. So what we do is, how we make it affordable is through our innovative financing model. We call it pay as you drive. So what an operator like the Sacco we are dealing with, Embassava, do is put out a deposit, and then they lease the bus, and they pay or they finance the bus through a mileage-based financing. So for example, if they're doing 200 kilometers a day and they're paying 45 shillings a kilometer, then that will cost them 9,000 shillings a day. Now what does that do? That covers financing of the vehicle, management of all charging infrastructure. We all do that, with all routine service and maintenance. And so there, in that way, we make it more affordable. And the cost which they are paying is actually still lower than what they would be paying for a diesel vehicle. And remember, for a diesel vehicle, that's just fuel alone. For us, we are providing all routine service and maintenance. We even wash the vehicles. So they come to a depot like you have seen here. The first thing they do is the car vehicle gets washed. We do a complete safari check just to make sure there's nothing that has got spoiled within the day. If it requires any maintenance or routine maintenance, or something needs to be replaced, it's replaced at night, and then the vehicle is charged. And when the drivers come early in the morning, anytime from 5 o'clock, they find a vehicle fully charged and ready to operate the next day. In the first 2 years we've been operating, it's been taking quite a long time, because we've only had 3 batches of vehicles, the first 2 pilot vehicles, then we brought a batch of 15, and then another 2. But now moving forward, like the buses behind us are actually locally assembled here in Kenya. So we are assembling them at AVA. So that means we will be able to be delivering on a monthly basis. So this month we've just delivered these 2. Next month we're expecting to deliver 3 vehicles. The month after that we're expecting to deliver 9. And then we'll keep increasing the number of deliveries until we are able to meet the demand that we've got. So right now, the waiting time is between 3 and 6 months, which sounds a lot, but coming from, if you are importing that vehicle, it would be at least a year to get it here if you are importing. But that delivery time is going to keep reducing as we ramp up production at KVM in Thika. Watu wangu, wewe usionage tu watu wamekaa unadhani ati wajajipanga. Watu wamejipanga na wako na systems. Mrembo, nakwambia nimemeet wasee kadhaa, nimemeet chairman wa Sacco Embassava na mother fulani. The money they are mentioning, the way they run their things. Nimeanza kujiuliza, can I start something again? Na wacha nikwambie, the Chamaa that these people are running is made of money, millions. Well, today I've learned everything to do with membership, how to join a Chamaa, how the contributions actually work, and most importantly, the financial framework. Because everything bookkeeping, I have been informed and I have learned. And it has been a beautiful, beautiful episode, and I hope you at home, you've had it all in mind. Can't wait to see you when you join your next Chamaa. That's amazing. Umesikia mrembo vile wamemwambia mfanya mambo. Pia mimi nimesikiza nikaona, you just don't become a chairman within a night. Wewe ni chair lady wa nini? Understand ile biashara unataka kuwa chairman, kuwa treasurer. Kuja kwa hii kipindi yetu, learn about this Sacco, learn about how chairman wana run mambo. Unasikia wanataja millions, a lot of money. Why? Wamejipanga, wameshikana, and they have a Chamaa. Ukikosa kakitu unaenda unachotewa kidogo. Kwa nini? They have a system ambayo inawa govern, and they are running this town like there's no any other day.
It's been a wonderful episode and we're so glad to have you on board. So catch us every Sunday at 4:30 p.m. only on NTV as we gist you about everything Chamas. I've been your host, Cherono Joy, and Call me Steve, and till next time, God bless you. goodbye.